హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాట్స్. ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఫస్ట్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుందియా. సో మీకు డైలీ ఒకరోజు ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఒకరోజు లైక్ సపరేట్ వీడియో లైక్ స్పెషల్ వీడియో మీకు రోజు వస్తే నేను ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో నిన్నే ఎవరైతే నన్ను వీడియో అడ్రస్ వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో అడ్రస్ నుంచి ఫస్ట్ ఆ వీడియో వెళ్ళి ఫస్ట్ చూసి రండి. బికాజ్ ఇవాళ చెప్పబోయే టాపిక్ పాయింటర్స్ అన్నమాట. సో మనం టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ మనకి సరే టైప్ చేస్తాం లైక్ ప్లస్. సో ఇవాళ చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి పాయింటర్ అన్నమాట. సో పాయింటర్స్ అన్నమాట. సో పాయింటర్స్ అంటే ఏంటి అని మీద అడిగారు అనుకోండి. సో పాయింటర్స్ అనేది ఏమి ఉండవు, ఇది జస్ట్ ఒక దాంతో రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత గురించి మాట్లాడదాం. పాయింటర్స్ అనేది మీకు నిన్న క్లాస్లో అంటే అడ్రస్ గురించి చెప్పినప్పుడు అలాగే ఇది అడ్రస్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటావు. అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటావు. సేమ్ అలాగే ఈ పాయింటర్ అనేది కూడా స్టోర్స్ అడ్రస్. సో పాయింటర్స్ అనేది అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది వచ్చినప్పటికీ ఫస్ట్ ఏని స్టార్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. స్టార్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. లైక్ మీరు పక్కన ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. అని ఇప్పుడు లైక్ క్యార్ అని హాయ్ అని మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ముందు అనేది స్టార్ అని అంటే అది ఇచ్చినప్పటికీ పాయింటర్ అన్నమాట. సో ఇంకా మనం ఇంకా ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే P1. సో P1, P2. సో ఇక్కడ ఏంటి రెండు పాయింటర్స్. సో మీకు అసైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వాడతాము. పాయింటర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా పాయింటర్ కోసం మీకు తర్వాత చెప్పదా, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాం. సో ఇది వచ్చాక మీకు వాల్యూస్ ఇస్తే అని చెప్పింది సార్. దాని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. తర్వాత అసైన్మెంట్ అండ్ అసైన్మెంట్ అడ్రస్ కింద తర్వాత చేయను. సింపుల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఆఫ్ పేజ్ ఇన్ డాట్స్. సో వాళ్ళు క్రియేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, కంట్రోల్ ప్లస్ నొక్కదాం. ఓకే, మనకి స్టార్టింగ్ ఏం చేయాలి తెలుసుగా. hash include stdio.hits integrate ఓపెన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అది మెయిన్ పర్సంటేజ్ p ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాం. ఓకే, అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ value is percentage p/10. p then output వస్తుంది. రాదు చూద్దాం. cc space ntr.c. సో మన యొక్క p యొక్క వాల్యూ వచ్చింది అంటే 10 యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేసాం మనం. దీని యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తాం. చూడండి
అడ్రస్ అనేది వచ్చింది. సో ఇదే మనం యూస్ చేయబోయే పాయింటర్స్ అనమాట. ఇలా అడ్రస్ అనేది ఇస్తుంది. సో నేను పీడిఎస్లో హాయ్ అని పెట్టాను, ఇక్కడ చేసిన హాయ్ అని పెట్టాను. సో మనకి వచ్చింది దాని యొక్క అడ్రస్ అనేది వచ్చింది. సో ఇందులో పాయింటర్స్ మార్చుతున్నట్టు లొకేషన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతా ఉన్నమాట. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెరీ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అండ్ ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. బాయ్.